Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradari Jayo Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradari Jayo Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru. Jayo Radha Madhava, Jayo Radha Madhava, Radha Madhava, Jayo Radha Madhava. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva. Nisimhadev, Jai Jai Nisimhadev. Jayo Gadadhar Pandit, Jayo Gadadhar Pandit, Jayo Gadadhar Pandit. Jayo Prabhupada, Shila Prabhupada. Shri Radha Madhava Sasakis ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Shri Nisimhadev Bhagavana ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Go Pramanande, Hari Hari Bol, Jaya Vishnupad Paramahamsa Parvejacharya Shotara Shota, Shrimad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Jaya Vishnupad Paramahamsa Parvejacharya Shotara Shota, Shrimad Bhaktisiddhanta Saraswati Tha Maharaj Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Prem Sakako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda ki jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Ganga Mai Yamuna Mai ki jai, Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Brihad Mridanga ki jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai, Gaura Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we're in 10th canto of Shrimad-bhagavatam, chapter number 29, verse number 15. Читаем Шримад-бхагаватам, 10-ю песнь, глава 29, текст 15. It's already happened 2 times to me that I get the wrong verse. Уже второй раз со мной так случилось, что мне прислали не тот стих. And I asked my Guru Maharaj what to do when I get the wrong. He said,
improvise. Я даже спросила Гуру Махараджа, а что делать, когда мне выдают неправильный стих? Он говорит, импровизируй. Yeah, by small mistake I got 10:22, 15. И маленькая ошибочка была, мне прислали 10, 22 глава, 15. So I'm 7 chapters behind you. Так что я на 7 глав до вас. But no problem, we will improvise. Ну ладно, Plus Gadadhar Pandit is here to save us. So нет проблем, будем импровизировать, и Гададхар Пандит нас спасет. Kamam, Krodam, Bhayam, Sneham, Aikyam, Sauhridam, Evacha, Nityam, Harau, Vidadato, Janti, Tan, Mayatam, Hite. Kamam krodam bhayam sneham. Kamam krodam bhayam sneham. Aikyam saudritam evacha. Aikyam saudritam evacha. Nityam harau vivadyato. Nityam harau vidadyato. Yanti tan mayantam hite. Yanti tan mayatam hite. Kamam krodam bhayam sneham. Aikyam saukridam evacham. Nityam harau vidadyato. Yanti tan mayatam hite. Prabhus. Kamam kroda bhayam sneham. Aikyam sauhridam evacha. Nityam harau vidadyato. Yanti tammayatam hite. Kamam kratkam bhayam sneham. Aikyam saukridam evacha. Nityam harau vidadhato. Yanti tammayatam hite. Kamam krodham bhayam sneham. Aikyam sauhridam evacha. Nityam harau vidadhato. Yanti tanmayatam hite. Mataji. Aikyam sauhridam evacha. Nityam harau vidadhato. Yanti tam mayatam hite. Kamam krodham bhayam sneham. Aikyam sauhridam evacha. Nityam harau vidadhato. Yanti tan mayatam hite. Kamam, lust. Krodam, anger. Гнев. Bhayam, fear. Sneham, loving affection. Любовную привязанность. Aikyam, unity. Единство. Sauhridam, friendship. Дружбу. Evacha, also. Также. Nityam, always. Всегда. Harau, for Lord Hari. К Господу Хари. Vidadata, exhibiting. Проявляем. Yanti, they achieve. Они доставляют. Tat mayatam, absorption in him.
сосредоточенности на нем. He, indeed, Несомненно, such persons. те, кто Translation. Persons who constantly direct their lust, anger, fear, protective affection, feeling of impersonal oneness, of friendship towards Lord Hari, and are sure to become absorbed in thought of Him. Перевод. Те, чье вожделение, гнев, страх, желание любить и защищать других, чувство единства или дружба всегда связаны с Господом Хари, обязательно погружаются в мысли о Нем. Now we have a very long purport, so I think it's better if we read directly Russian. У нас длинные комментарии, прочитаем на русском. Господь Кришна — чистое духовное бытие, и те, кто тем или иным образом привязываются к Нему и погружаются в размышления о Нем, одухотворяются сами. Такова абсолютная природа личностного общения с Господом. В этом стихе Шукадева Госвами отвечает на вопрос царя Парикшита о гопи. Важно помнить, что Шукадева начал рассказывать о самой сокровенной лиле Кришны — танце раса, и Парикшит своим вопросом помогает ему развеять сомнения тех, кто слушает или будет слушать в будущем эту удивительную историю. Шримад-бхагаватам цитирует стих из Сканда Пураны, в котором ясно утверждается, что вайшнавы, подобные гопи, это освобожденные души, не имеющие ничего общего с бледной иллюзией материального мира. Бхактихи нитя камитвам нату муктим вина бхавет атах камитая вапи муктир бхакти матам харяу. Вечное любовное влечение к Кришне, которое проявляется в виде чистой бхакти, никогда не пробудится в том, кто не получил освобождения. Вот почему те, кто предан Господу Хари, включая даже тех, кто любит Его чувственной любовью, уже освобождены. Далее Шримад-бхагаватам приводит стих из Падма-пураны, чтобы прояснить важный философский момент. Невозможно обрести освобождение, просто испытывая вожделение к Верховному Господу. Для этого нужно обладать любовной привязанностью, проявляющейся в виде чистой бхакти. Снеха бхактах сада девах камитвина псара стриях кашчит кашчинна камина бхакти акева лая и вату. Полубоги всем сердцем привязаны к Верховному Господу, а юные девушки Апсары испытывают к Нему вожделение. Только некоторые из них обладают чистой преданностью, свободной от скверны материального вожделения. Лишь эти немногие Апсары достойны освобождения, поскольку, не имея бхакти, невозможно освободиться от рабства материи. Таким образом, преданное служение не может называться йогьям, уместным до тех пор, пока к нему примешиваются материальные вожделения. Не стоит считать, будто положение, которое вы достигли гопи, обретя право общаться с Господом как Его возлюбленные, легко доступно. Чтобы подчеркнуть, насколько серьезны любые непосредственные взаимоотношения с Господом, Шримад-бхагаватам приводит следующие стихи из Вараха-пураны. «Патитве нашеё пасьё брахманами питетича питамахатаян ешам три дашанам джанарданах». Богиня Лакшми поклоняется Господу Джанардане как своему супругу. Господь Брахма почитает его своим отцом, а другие полубоги почитают его как своего деда. Прапитата махоми бхагаван ити сарва джанасья ту гуруши брахмано вишну суранам ча гурур гуру. Поэтому обычные люди должны считать Верховного Господа своим прадедом. Господь Вишну — духовный учитель Брахмы. Это значит, что он гуру, духовного учителя полубогов. Гурур Брахмасья Джагато дай вам Вишну Санатанах и Тево Пасанам Карьям Наньядхату Кадханчанам. Брахма — это духовный учитель всей Вселенной, а Вишну — вечная святыня. Думая именно так, а не иначе, люди должны поклоняться Господу. Приведенные выше наставления относятся к сарваджана, всем людям, поэтому каждый должен следовать этим наставлениям, пока он не обретет привилегию близко общаться с Верховным Господом. Существует бесчисленное множество свидетельств того, что гопи Вриндавана были очень возвышенными личностями, освобожденными душами, и потому их лилы с Кришной имеют абсолютно чистую духовную природу. Помня об этом, мы сможем правильно понять эту главу Шримад-бхагаватам.
So translation one more time. Persons who constantly direct their lust, anger, fear, protective affection, feeling of impersonal oneness, friendship towards Lord Hari are sure to become absorbed in thought of Him. Еще раз перевод. Те, чье вожделение, гнев, страх, желание любить и защищать других, чувство единства или дружба всегда связаны с Господом Хари, обязательно погружаются в мысли о Нем. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtavate Shimate Bhaktivedanta Swami Tiname Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Rishesha Shvanyavadi Pastate Desha Tarina Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The end of the purport in saying that the above injunctions apply to sarva dhyana, to all people in general. И в конце комментария говорится, что все эти наставления, они предназначены для всех людей. And that liberated souls are those who has the pure pastimes with the Lord Krishna. И освобожденные души — это те, у которых чистые, между которыми происходят чистые лилы, между ними и Господом Кришной. That means that any affair they have with the Lord, they are completely, entirely spiritual. И это значит, что любые отношения, которые у них с Господом, они совершенно чисты и духовные. And only, it's written, only keeping this in mind, we can understand this chapter of Shrimad-bhagavatam. И если мы все время будем держать это в уме, мы поймем эти главы Шримад-бхагаватам. In generally, relationship between Krishna and gopis is very hard to understand on the right way in any material way, any material level. И очень сложно обычно понять эти отношения между Кришной и Гопи. И так бывает, что мы понимаем на материальном уровне. Their feelings were completely pure, innocent and spiritual. Их чувства были совершенно чисты, невинны и духовны. It didn't have anything to do with material lust. И они ничего общего не имели с материальным вожделением. And whoever even tries to look their relationship with material eyes, it will end up in the serious misunderstanding of the full point of this deepest relationship Krishna has with anybody. И если кто-то попытается понять их отношения с материальной точки зрения, на самом деле он придет к тому, что у него будет полное непонимание этих глубоких, удивительных отношений. You will hear later that Srila Prabhupada was telling in one class that they were not ordinary women, they were going with Krishna. Basically, they were expansions of the Lord Himself. И Шрила Прабхупада объяснял, что они необычные женщины, они на самом деле всегда с Кришной, и они практически экспансия самого Кришны. But the good news for us who are just regular living beings, let's put it that way, is that we can go towards that direction. Но хорошая новость для нас, обычных живых существ, что мы тоже можем идти за ними в их направлении. We can become enough spiritual to understand Krishna's relationship with gopis. Мы даже можем настолько очиститься и проявить духовную природу, что сможем понять эти отношения. We can become enough spiritual to have our own pure relationship with the Lord also. И даже можем так очиститься, что у нас у самих проявятся наши отношения с Господом. But for that we really need to have a really open mind. Но для этого у нас должен быть открытый ум. And to try to that mind to become a little bit more spiritual, to work on mind again and again all the time. Но мы также должны работать над умом, делая его духовным, снова и снова работать над ним. So it's clear that everybody's felt. If somebody didn't in this room, all glories to that, but I don't think so. That we all felt sometime lust, we felt anger. We felt all this fear. Of course, fear is part of our creation from beginning. But yes. Я думаю, что все здесь собравшиеся, если нет, то со слава вам, чувствовали когда-то вожделение, гнев, страх. Also protective affection. И также мы иногда у нас возникает желание защищать кого-то. Protective affection means this is mine.
То есть чувство собственности, то есть это значит, это мое, это мое. This is my pet. Это, так сказать, New modern pets, right? They don't это have. современные домашние животные, так You сказать, feed them with любимчики. charges. You know, family, Это семья наша, friends, друзья, body. тело. All those are coming to protective affection. А вот все это в категорию, такой сказать, нашей защиты попадает. And also in material world, we are trying to develop kind of impersonal relationship with Lord Hari. И также в материальном мире мы пытаемся развить имперсональные отношения с Господом. We stop becoming personal towards the Lord. We become impersonal Мы towards Him. перестали быть с Ним личностными, мы становимся имперсональными с Ним. There are certain movements. They believe that actually we have to remove anger, lust, fear from our lives. И есть некоторые движения в мире, которые тоже считают, что мы должны убрать из своей жизни вожделение, гнев, And that this is жадность. the best way actually to achieve the spiritual consciousness. И это самое лучшее, чтобы обрести духовное сознание. But here it's clearly stated that actually the person who's constantly direct their lust, fear, anger towards Lord, they are going the right path. They are going path of spirituality. Но здесь, в этом стихе, ясно говорится, что те, кто направляет свое вожделение, гнев, страх на Господа, они идут в правильном направлении. Same thing is with desires. То есть связывают с Господом. И то же самое со своими желаниями. It's not that we should remove all our desires. Это не так, что мы должны просто отказаться от всех своих желаний. We need to transcend our desires. They should become spiritual. Мы должны просто их преодолеть, они должны стать духовными. And the best way for that is actually if we turn all our desires towards the Lord. И самое лучшее будет, если мы все свои желания перенаправим на Господа. Many devotees, they believe that the Kartik is the most auspicious month during year. И многие преданные, они считают, что Картика — это самый лучший месяц в году. And this is true. И это правда. But month which is coming after Kartik, Но месяц, который идет после and Картики, the name of that month is Margashirsha. и который называется Маргаширша, Another name is Agrahayana. еще его называют Аграхаяна, That's the 9th month in the year. 9-й месяц в году. This is the month actually that we get most of the benefits if we are serious in our devotional service. И на самом деле в этот месяц мы получаем больше всего блага, если мы серьезны в нашем преданном служении. Why is that? Because Kartik month is month of purification, month of austerities. Почему так? Потому что Картика — это месяц очищения, месяц аскез. And then the next month we are ready for creating relationship with the Lord. А уже в следующем месяце мы готовы, чтобы начать наши отношения с Господом. And that's why we have many times different leelas in Shrimad-bhagavatam. For example, gopis, when they were offering, they wanted Krishna to become their husband, they were exactly performing different austerities during that month. И поэтому у нас есть разные лилы в Бхагаватам. Например, это лила, когда гопи, желая, чтобы Кришна стал их мужем, они совершают разные аскезы именно в этот месяц. They were worshipping the demigod Katyayani, right? The goddess Katyayani. Они поклонялись полубогине Катяяне. And the reason why they did that, because after Kartik austerities and purification, it's coming the most austere month, and the month that you can get most of the benefits from the Lord. И так как после Картики, после очищения, уже наступает время, когда можно, на самом деле этот месяц самый аскетичный, но можно получить больше всего благ от Господа. And the reason why I'm saying this, that we have to be very careful if gopis who are having internal relationship with the Lord, and they never basically fell down from that level, if they're careful about small details, И мы должны также быть очень осторожны, потому что если гопи, у которых уже очень близкие отношения с Господом, они очень внимательны ко всем деталям. what to speak about us, the regular human beings who are just trying to reach any level that they can remember Lord again and again. А что же говорить о нас, обычных живых существах, которые просто пытаются подняться на какой-то уровень, чтобы снова помнить Господа всегда? It is extremely difficult, Потому что это очень almost сложно, impossible, практически невозможно to come to the level of Bhava Bhakti. подняться на уровень Бхава Бхакти. It is possible.
Но это возможно. That's the good news. Это хорошая новость. But distance between us at the moment and level of bhakti, level of pure devotional service is exactly into small details. Но вот это вот расстояние от нас до этого уровня бхава-бхакти в маленькой детали. So many times I see that devotees, including myself, taking the Krishna consciousness very easy. И часто я замечаю, что многие преданные, включая меня, относятся к сознанию Кришны достаточно легкомысленно. It's enough just to take japa in the morning, to come for the program, to listen class, to do some service, and that's it. Ну, что мы думаем, что достаточно для нас, если мы вообще повторяем джапу, ходим на утренние программы, слушаем лекцию, какое-то служение выполняем. But the danger is if this whole process becoming automatic, mechanical. Но проблема и опасность в том, что весь процесс становится очень автоматичным для нас, механичным. We don't have much benefit of it. И мы тогда уже не получаем много от этого блага, результата. This movement name is Krishna consciousness, Это whatever движение we are doing. называется движение осознания Кришны, все, что мы делаем. That means that we have to be conscious of Lord Krishna all the time. Это значит, что мы все время должны осознавать Господа Кришну. And we have to be surrounded with everything which reminds us of the Lord. И также мы должны убедиться, что все, что вокруг нас, напоминает нам о Господе. Including environment, including people around us, including every living beings, living entities around us. Включая окружение, окружающий мир, всех преданных, всех вообще людей, всех любых живых существ. Even those things which are not living, like photos, paintings, everything should be in that direction to remind us again and again who we are serving actually. И даже включая неодушевленные предметы, какие-то картины или еще что-то, это все должно напоминать нам снова и снова, кто мы такие. Otherwise, we are coming into danger that we start thinking that we own something here. А иначе такая опасность возникает, что мы начинаем думать, что мы здесь чем-то владеем. Soon as we start thinking that we own something, we are coming into trap that all that last anger that we are producing during the day is not anymore towards fulfilling Krishna's desire, but towards fulfilling our desires. И из этого возникает опасность, что мы наше вожделение, гнев, вместо того, чтобы связывать с Кришной, просто направляем на исполнение своих собственных желаний. Also fears, everything stays with us. И также этот страх, все это с нами остается. And if we keeping that with us, we cannot handle that. It's too strong for us. И если мы оставляем это самим себе, то мы не можем с этим справиться, слишком сложно это для нас. Srila Prabhupada was giving class in Chicago in July 4th, 1974. И Шрила Прабхупада давал лекцию в Чикаго 4 июля 1974 года. And there was some dispute going on at that time, and Srila Prabhupada wanted to train his disciples actually who is the real owner of everything. So even the name of the class was Who is the real owner of everything? И Шрила Прабхупада хотел научить своих учеников тому, чтобы они поняли, кто же настоящий владелец всего, и даже лекция называется «Кто же настоящий владелец всего?». And I will read so we can translate. It's very interesting to hear. It's very much connected with the topic. Srila Prabhupada is saying anything, Ishavashyam idam sarvam. И Шрила Прабхупада говорит, все что угодно, Ишавасьям идам сарвам. Anything, whatever we can see. Все, что мы видим. That is the property of the Lord. Это собственность Бога. So if sometime Если иногда owner goes to visit this property, и хозяин идет и смотрит за своей собственностью, or to see things или просто хочет посмотреть все вокруг, that management is going on nicely, он хочет проверить, что руководство идет хорошо. that is okay. Это с этим все в порядке. But everything belongs to God, Но все принадлежит Богу, not to us. не нам. Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarva Loka Maheshwara. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите Сарвалока Махешвара. This is the mistake of not only modern, but full material world. Но это ошибка не только современного мира, но и всего мира. Civilized people, how they like to call themselves, И как любят себя называть цивилизованные люди. do not know that everything belongs to God.
так, что они не знают, что все принадлежит Богу. That's a fact. Это факт. We fight. This is my land, this is your land. И мы начинаем сражаться. Это моя земля, это твоя земля. After long fight, we die, И когда уже война идет долго, мы умираем, and land is still there. Land is still there. а земля остается. Only we are gone. А все уже ушли. Prabhupada didn't say that. The land does not go with the fighters. Земля не уходит вместе с солдатами. But still we do not understand that the land does not belong to either you or me. И все равно они не понимают, что земля не принадлежит ни тебе, ни мне. It belongs to Krishna. Она принадлежит Кришне. So anyway, just to establish, to remind us, И просто, чтобы нам напомнить и утвердить это, Krishna comes and say, Bhaktaram, Кришна приходит и говорит Бхактарам: I am the enjoyer. я наслаждающийся. Sarva Loka Makeshwaram. I am the proprietor of all the planets. Я собственник всех планет. That's a fact. Это факт. So this is what Srila Prabhupada was saying, that, and forget about land, forget about particular situation. This is, То, что Yeah. говорит Шрила Прабхупада, забудьте о земле, о теперешней ситуации. this is the model how we have to accept everything in our lives. Вот эта модель, как нужно принимать все, что происходит в нашей жизни. Everything what comes to us Все, что к нам приходит, actually doesn't belong to us. на самом деле нам не принадлежит. Maybe our consciousness is a kind of magnet which is attracting different things, happenings, karma in our life. Но может But- наше сознание таково, что мы чем-то привлекаемся и собираем, у нас вот в нашей жизни что-то есть. But we are just here to direct things from one kind of direction to another, trying to serve the Lord like that. Но мы здесь для того, чтобы просто перенаправлять вещи из одного места куда-то в другое, пытаясь так служить Господу. And once we have understanding and consciousness that everything what we are doing, everything what we are possessing actually belongs to the Lord, and we are just employees. И как только мы начинаем понимать, и наше сознание настраивается на то, что все, что у нас есть в жизни, принадлежит Господу, а мы как бы снимаем это все. Then we can really develop the spiritual relationship with the Lord. И тогда мы можем развить духовные отношения с Господом. It doesn't mean that relationship with the Lord always should be, okay, I will use everything to serve. We can also ask and pray to the Lord to develop relationship with Him. Но не то, что наши отношения только ограничиваются тем, что все, что у нас есть, мы используем в служении Господу. Мы также можем молиться просто именно об отношениях. Like gopis, for example, they were doing yagyas to ask, to invite auspiciousness that Krishna becoming their husband. И вот как гопи, например, они совершали эти яги для того, чтобы попросить благословения, чтобы Кришна стал их супругом. So we can also pray to the Lord to remove all these different inauspiciousness from our spiritual eyes and allow us to see Him in His full glory. И мы также можем молиться Господу, чтобы все это неблагоприятное было снято с наших глаз, и мы увидели Его в Его полной славе. Now it's very interesting to follow how to transform that last fear, anger is going towards the Lord. И теперь очень интересно пронаблюдать, как же это происходит трансформация вожделения, гнев, страх, как это направляется к Господу. All different lilas that we are every day listening, hearing, reading about from different Vedic scriptures. И все эти истории, которые мы каждый день слушаем, читаем из разных писаний, They are not full of just nirvana, that everybody is peaceful and going around and everything is just flowers. No, there's so many dynamic relationships between devotees. мы же видим, что там не только эта нирвана описывается, что все такое, все в спокойствии, все такие плавненько ходят и все спокойно, хорошо. Нет, все это наполнено отношениями очень интенсивными. There's so many different rasas. И очень много раз описывается. And between rasas there is also anger, there is also lust, И в этих расах присутствует и гнев, и вожделение, there is also fear. и страх есть. We know very well that Mother Yashoda, every time some demon comes to Vrindavan, she was feeling extreme fear
for the Krishna. И мы же знаем, что мама Ишода, как только какой-то очередной демон приходит во Вриндаван, мама Ишода, она просто ужасно начинает бояться за Кришну. Not just her. И не только она. Actually, there is explanation. Everybody except one person. И есть описание, что на самом деле все начинают очень сильно бояться за Кришну, кроме одной личности, Except Balaram. кроме Баларама. So the point is that also, for example, anger. Gopis were quite regularly angry on the Lord. И что касается гнева, например, гопи, они очень даже регулярно гневались на Господа. Just one example, Shrimati Radharani, for example, if she was not angry on the Lord, this place will never happen. И вот, например, Шримати Радхарани, если бы она не, так сказать, не проявила гнев, не почувствовала гнев на Господа, то вот этого места бы у нас тут не было, где мы живем. Right? You know the story. I will just знаете repeat историю. a small glimpse I will give you. I mean, Shrimati Radharani went, she heard that Krishna is with another gopi. She went to the forest of Vrindavan, she was really furious, she was really angry. И когда Шримати Радхарани услышала, что Кришна, он там где-то наслаждается с другой гопи во Вриндаване, она пришла в лес Вриндавана, и она была очень разгневана. And with her spiritual potency, she started flying. И благодаря силе своей духовной энергии она просто улетела. She saw these 9 islands. И она увидела эти 9 островов. She came down and with her Haladini Shakti, with her internal potency, she created the full Navadvip that И we она know today. спустилась сюда, и с помощью своей энергии Халадини Шакти она создала всю эту Навадвипу. And then she was using the famous tree because there is only one thing that can disturb Krishna when he's doing something else, to just turn his affection and going towards another direction, and that's the sound of voice of Shrimati Radharani. She started calling Krishna, Krishna. И потом она стала звать Кришну, и единственное, что может прервать Кришну, когда он занят чем-то другим, это если он вдруг услышит голос Шримати Радхарани. Она стала кричать «Кришна, Кришна». And what he did, he just stopped and he went following that voice. И он просто застыл, и он просто пошел и по звуку, на звук этого голоса. And he came here, and since he came, they never left. И он пришел сюда, и с тех пор, как он сюда пришел, они никогда отсюда не уходят. Believe or not, Radha and Krishna are still here. И верите вы мне или нет, Рада и Кришна, они до сих пор здесь. And this place is not different than Vrindavan at all. И это место, оно совершенно не отлично от Вриндавана. And it's actually only place in the whole universe where Radha and Krishna are completely alone. Это единственное место во Вселенной, где Рада и Кришна, они одни, наедине. In Vrindavan, everywhere, wherever they go, there is some witness to their lilas, Во pastimes. Вриндаване, куда бы они пошли, есть какие-то свидетели всегда их лилам. But since here everything is done with Haladini Shakti, with spiritual energy of Shrimati Radharani, internal energy, all these witnesses are created only from her. That means they are alone completely. Но здесь все было создано с собственной внутренней энергией Шримати Радхарани, Халадини Шакти. И все, что здесь, и даже там какие-то, если свидетели, это все на самом деле было ей создано, и поэтому они здесь чувствуют себя в одиночестве. And that's why this is only place where Chaitanya Mahaprabhu could land, could come. И поэтому Шри Махапрабху, он пришел сюда. So the point is that everything started with anger. И Whole lila. смысл в том, что вся эта лила, она началась с гнева. Basically, when we are absorbed to the Lord, feelings are not forbidden. И когда мы погружены в мысли о Господе, то вот эти наши любые чувства, они не запрещены. They are just transformed, and there is always a happy end. Happy end on the end of the story, end of the lila, there is always a happy end. И они просто трансформируются, и всегда будет счастливый конец этой истории. Whether we are using anger, lust for some other reasons, for our own benefit, И используем ли мы вожделение или гнев, когда для каких-то других причин, для своего блага, there is never happy end. но тогда никогда счастливого конца нет. We'll always end up with disbalance, with some problems. Все время все заканчивается какими-то проблемами, разбалансировкой. So basically, whoever has either health problems or mental problems or financial problems or any kind of problems, we should not blame others for that.
И если у нас есть какие-то проблемы со здоровьем или с умственные проблемы или финансовые проблемы, мы никогда не должны обвинять никого другого. We should just try to change the focus and see what will happen with our lives. И мы должны просто изменить свою концентрацию, свое направление и посмотреть, что же будет с нашей жизнью. There is this interesting explanation. I remember that what can help devotees, one practical advice, what can help devotees to start going towards that path. И вот я также размышляла о том, что же на практике может помочь преданным пойти по этому пути. There are some tools that can help you, practical tools that attraction towards our own lives and our own benefit to focus towards the Lord. Есть определенные инструменты, которые могут нам помочь перенаправить нашу полную концентрацию внимания собственной жизни на Господа. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentioned that actually. Об этом упоминает Бхактисиданта Сарасвати Такур. He was talking about Vrindavan, and he was saying in Vrindavan there is one river, a Yamuna river. И он говорит о Вриндаване, он говорит, во Вриндаване есть река Ямуна. And in their sandy banks of Yamuna river, И у Ямуны у нее такие песчаные берега. there are 4 different items И 4 разных пункта там. that we can focus on and meditate sometimes so we can bring peace in the mind. На что мы можем медитировать и что принесет успокоение нашему уму. Those 4 different items, they have certain rasa that we call Shanti rasa with the Lord. И эти разные элементы, они привлекают шантарасу. One is Kadamba trees, Это деревья Кадамба, another one is cows, коровы. the third one is Krishna sticks, that he is taking cows here and there. Третья вещь, к которой это относится, это палочка, которой Кришна погоняет коров. And the 4th item is Krishna's flute, И 4-й пункт — это флейта Кришны, especially Vamshi flute. особенно флейта Вамши. If we surround ourselves or focus or meditate on these elements, that will bring peace in our mind. И если мы попробуем окружить себя вот этими 4 вещами и будем на них медитировать, тогда мы сможем успокоиться в уме. After bringing peace in our mind, we have to develop the service attitude. И когда наш ум, когда успокоится, тогда нам нужно будет развить настроение служения. And the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling that the mellow of servitude. И I don't know how to Бхактисиданта translate Сарасвати Такур называет это вкус служения. And best examples for that are Chitraka, Patraka, and Raktata. И лучшие примеры этому — это слуги Кришны, Читрака, Патрака, и еще один. And Raktata. Raktata, yes. So basically, after performing service long enough, then we can go next level basically, and developing different kind of relationships with the Lord. И когда мы уже долго-долго время занимаемся служением, мы можем уже подняться на другие уровни, и там очень много разных взаимоотношений, оттенков взаимоотношений с Кришной, с Господом. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling that fraternity mellows. Fraternity mellows means when you have relationship with somebody, spending time with him. И такие как дружеские, что ли, отношения, когда у вас с кем-то отношения, и вы долгое время с ним проводите. And best example for that is Sudama and Shridam. Лучшие примеры этому Шридама и Судама. So basically we cannot jump crossing some levels. There is certain way how we can do that. И это значит, что мы не можем перепрыгнуть какой-то уровень. Есть определенный процесс, как это надо делать. This everything what I just said is mentioned in Chaitanya Charitamrita in Madhya Lila 8.294. И For все, those что who вот would я like to сейчас research further. говорю, это упоминается в читании Чаритамрити, Мадхья Лилы, 294. 2.94. So basically, when we come to a level of fraternity, that means when we come to the level that we can develop different kind of rasas with the Lord. И когда мы поднимаемся на этот уровень такой дружественный, когда уже у нас разные вкусы с Господом в отношениях могут And that's проявляться. basically the level that slowly we are rediscovering our Svarup. И вот на этом уровне потихонечку начинает открываться наш сварупа. Then we can express completely also all different kind of feelings towards the Lord. И тогда мы можем также обнаружить огромное количество разных эмоций, чувств Господу. Fear,
anger, Страх. lust, э, possession. гнев, вожделение, собственность. Like when Krishna went for Dwaraka, gopis from Vrindavan was very angry because they felt that they're possessing the Lord, that Krishna is theirs. Кришна уехал в Двараку, гопи были очень на него злились и гневались, потому что они считали, что он принадлежит им, это он их собственность. So always we're going back to the square one. If we are serious in Krishna consciousness, if we are reminding ourselves and again why we are here and what we're supposed to do, we can become successful in this moment. И поэтому мы все время возвращаемся к этому. Если мы серьезны в сознании Кришны, мы должны все время думать, почему мы это делаем, зачем мы это делаем и так далее. Now, because it's already 9 o'clock, I would like to speak a little bit about Gadadhar Pandit, if you don't mind. Так как уже 9, мне бы хотелось немножечко про Гададхара поговорить, если вы не против. We was recently in Jagannath Puri, Вот прямо недавно мы были в Джаганатхапури. and there is amazing deity of Tata Gopinath, as you all know, that Gadadhar Pandit was worshipping for years. Там удивительнейшее божество Тота Гопинатха. Вы все знаете, что Гададхар Пандит поклонялся ему много лет. The interesting thing about Gadadhar Pandit is that from beginning of his life, he was all the time companion with Lord Chaitanya Mahaprabhu. И что самое уникальное в его жизни, то что с самого начала своей жизни он был близким другом Господа Чайтаньи. The father of Gadadhar Pandit was Madhva Mishra, Отец Гададхара, его звали Мадхава Мишра. and he was close friend with Jagannath Mishra. They just left. They were living few houses next to each other on the same И road. он был очень близким другом Джаганатхи Мишры, они жили по соседству. And his mother was Ratnavati Devi. She was like sister to Sachi Devi. И мать его звали Ратнавати Деви, они были как сестры Сачи Деви. And in their childhood, basically, Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit, they were going to the same school. И в детстве Чайтанья Махапрабху и Гададхар Пандит ходили в одну и ту же школу. They knew each other since they were babies, small children. Они Really. знали друг друга просто с младенчества. Gadadhar was few years younger than Chaitanya. И Гададхар на несколько лет был младше. And после basically, Чайтаньи. wherever, either they're going to school or somewhere, Chaitanya was always taking care about Gadadhar like his younger brother. И всегда, когда они вместе были, ходили в школу или еще что-то, Господь Чайтанья, он заботился как о младшем брате Гададхаре. And there is a saying that Chaitanya could not remain without Gadadhar even for one moment. И описывается, что Чайтанья не мог даже находиться без Гададхара даже на один момент. In the Ganadesha Dipika, you know that yellow book about Chaitanya Mahaprabhu pastimes, beautiful. It's mentioned that that person who in Raja was the daughter of Sri Vishabhanu Raj. И в книге Гора Ганадеша Дипика описывается, что та личность, которая во Врадже была дочерью царя Шри Вришабхана. And we all know that's Srimati Radharani. Мы знаем, что это Шримати Радарани. That is now celebrated as a Shri Gadadhar Pandit. И теперь она известна как Шри Гададхар Пандит. And Srila Swarup Damodar, he wrote in his diary, И Шрила Сварупа Дамодара написал в своем дневнике. I will read because I didn't memorize this. Avani Shura Babak Shri Pandikyato Jatidak Sakkalo Bhavati Radha Shila Gauravatara. And translation is actually that, the free translation is that very same Srimati Radharani is not different than Gadadhar Pandit in Mayapur, in Navadvip that time, Navadvip И town. перевод этого таков, что Шри Гададхара Пандит не отличен от Шри Рады. Этот Гададхара Пандит, он явился в Навадвипе. And Vasudev Ghosh Thakur, he was also very famous writer from the time after Chaitanya Mahaprabhu. И Васудев Гош Тхакур, он тоже был известным писателем во времена Махапрабху. He wrote Lord Gora Sundar, who is beyond the preview of the scriptures, И он пишет, что Господь Горасундр выше всех писаний, beyond the entire Brahman, выше Брамана, and above even the Vedas, выше всех вед. can never be known by the atheist, Никогда не будет понят атеистами, whose intelligence is dual. чей разум очень глуп. Lord Nityananda is his eternal self, И Господь Нитянанда — это его
вечный Он сам. Lord Chaitanya is Lord Govinda himself, Господь Чайтанья — это сам Господь Говинда. and Pandit Gadadhar А Пандит Гададхар is none other than Shri Radha. — никто иной, как Шри Рада. The divine couple who are present in Shri Chaitanya are a well of rasa. Once again. The divine couple who are present in Shri Chaitanya И божественная чита, которая присутствует в Господом Читании, are a well of rasa. это вместилище рас. And Advaita Acharya, И Адвайтачарья, who is actually Shadashiva, который из Саташивы является, has prayed for his descent. он молился об его нисхождении. So basically, we have a very interesting situation that Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, И у нас интересная такая ситуация. Кришна пришел в форме Чайтаньи Махапрабху, who really wants to feel what is the magnitude of love that Srimati Radharani has towards him. чтобы почувствовать, что же это за удивительная любовь, которую чувствует Шримати Радхарани к нему. And he was expressing those levels of love all the time. И он чувствовал и выражал все эти уровни эмоций любви все время. But still Srimati Radharani came with him in this lila in the form of Gadadhar Pandit. И все равно Шримати Радхарани пришла с ним в этой лиле. And this is very interesting because now we have Gadadhar Pandit who was worshipping Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu was worshipping Krishna because he wanted to feel love himself. И такая интересная ситуация, то есть у нас Гададхар Пандит, который поклонялся Чайтаньи Махапрабху как Кришне, и сам Чайтаньи Махапрабху поклонялся Кришне, чтобы прочувствовать эмоции Шримати Радхарани. And Chaitanya Mahaprabhu was never basically worshipping himself in the form of Chaitanya Mahaprabhu. He was even worshipping himself in the form of Krishna in Vrindavan or Jagannath Baladev Subha, that means Jagannath in the Jagannath Puri, where he spent 24 years. И Чайтанья Махапрабху никогда не поклонялся себе как Господу Чайтанье, всегда поклонялся себе как Кришне во Вриндаване или как Джаганнат Балдеве Субхадри в Пури, как ему поклоняются. Gadadhar Pandit was, as opposite of Lord Chaitanya, he was very quiet. И His character was like that. He was very quiet all the time. Гададхар Пандит, в противоположность Господу Чайтанье, он был очень тихим. He was also very patient, very calm. Был очень-очень терпеливым, очень спокойным. He was always one that if some situation is escalating into something unwanted, he was the one who is cooling down and trying everybody to bring peace and everything is fine. И он был именно той личностью, который в любой даже сложной какой-то накаленной ситуации, он всех успокаивал и ситуацию приводил под контроль и делал все спокойным. And even sometimes when they have too strong kirtan, everybody's, fighting and kicking in, or they're going to Bam Pukur to finish different things. Gadadhar was always staying aside and trying even to go a little bit away from them. But then, soon as Chaitanya Mahaprabhu figure out that Gadadhar is not around, he's asking, where is Gadadhar? And he stops everything. And then asks them to bring him back. И даже когда начинался такой сумасшедший киртан, и все начинали прыгать и толкаться локтями друг друга, и бегать туда-сюда и так далее, Гададхар так тихонечко-тихонечко пятился куда-то, отходил в уголочек, выходил, и вдруг Чайтанья Махапрабху его переставал видеть, и он сразу же замечал, говорил, а где Гададхар? И останавливал киртан, пока его не найдет. Gadadhar was very close to one particular person here in the Chaitanya Lila, that was Mukunda Datta. А Гададхар также он очень близко дружил с одной личностью здесь, которая была, это Мукунда Датта. In that time, anytime some highly spiritual elevated person visit Navadvip town, everybody knew about that. И в то время, когда в Навадвипу приходил какой-то очень возвышенный человек, все об этом сразу же знали. And Chaitanya Mahaprabhu, he always wanted to have a argumentation, to have. И Чайтанья Махапрабху немедленно хотел с ним поаргументировать. Нимай в то время. But always the first those who were receiving them first, those highly elevated spiritual persons, were actually Mukunda Datta and Gadadhar. Но первыми, кто встречали эту удивительную какую-то возвышенную личность, всегда были Мукунда и Гададхар. They were a welcome squad. Они были такая команда по приветствию кого-то. They were saying, "Thank you very much for coming. Nice to see you. Please come." They were offering them
You know, and then after that debate will start, they will bring Chaitanya Mahaprabhu and everything will start. То есть они первые встречали гостя, говорили ему добро пожаловать, заходите, пожалуйста, располагайтесь и так далее. И потом уже приводили Чайтанью Махапрабху, и начинался спор. One time the Pundarik Vidyanidhi came from Chattagram to Navadvip. Chattagram is, anyway, from Chattagram to Navadvip. И однажды сюда пришел Пундарика Видянидхи из Чаттаграма. And Mukunda Datta invited Gadadhar again to go along and to meet him first. И Мукунда, он пригласил Гададхара пойти и встретиться с ним. Pundarik Vidyanidhi, in that time, he was probably one of the most famous Vaishnavas. И Пундарика Видянидхи в то время был одним из самых известных вайшнав. And Gadadhar, he could not wait to meet him. He was burning of desire to meet to Pundarik И Vidyanidhi. Гададхар, когда услышал о нем, он просто сгорал от нетерпения, он так хотел увидеть его. But when he came to see Pundarik Vidyanidhi, that's interesting about Gadadhar Pandit also, and I will stop because we don't Но вот have это time. очень интересно также о Гададхаре, что когда он пришел и увидел его, Pundarik Vidyanidhi, he came dressed completely like materialist, like in karmic clothes. Пундарика Видянидхи, он выглядел как материалист, на нем была кармическая He was одежда. having one big wealthy coat and some pants. У него такая была какая-то красивая курта и штаны. And when Gadadhar Pandit saw him, И когда, there is explanation that he lost completely desire even to talk to him. когда Гададхар его увидел, он просто, у него все желание пропало даже с ним вообще разговаривать. And, you know, he just left. He didn't want to И он speak or просто anything. ушел, он даже не хотел вообще с ним говорить. So basically, you know, the Gadadhar Pandit was very calm, very quiet, the one who was bringing that Shanti energy, but at the same time, he was very strict То есть, с одной about different стороны, standards. Гададхар Пандит был очень спокойным, умиротворенным, всегда всех успокаивал, но с другой стороны, он очень строгим был по отношению к стандартам. And his only quote after Mukunda Datta was asking him what's happening, he said, "How can a Vaishnava look and act as if he was so addicted to sense enjoyment?" И когда Мукунда спросил у него, как вот впечатление у него, он сказал, ну как вайшнав может выглядеть как материалист, привязанный к сексуальному наслаждению? But since Mukunda Datta, he knew Pundarik Vidyanidhi and his pure heart and attentions, he was reciting different shlokas to Gadadhar Pandit, trying to calm him a little bit. Но так как Мукунда Датта, он знал, кто такой Пундарика Видянидхи, знал его возвышенный характер, так он просто попытался прочитать некоторые шлоки и успокоить Гададхара. And Pundarik Vidyanidhi was close, not far away from there. И Пундарика Видянидхи, он также не так далеко от них And находился. when he could hear those shlokas also. И он тоже мог слышать эти шлоки. And then Pundarik could not control himself anymore. He started chanting Krishna, oh Krishna, Krishna. И тогда, когда он слышал эти шлоки, он уже не мог себя контролировать, он стал кричать «Кришна, Кришна». This is the moment where he got mercy of Gadadhar Pandit. И в этот момент он получил милость Гададхара Пандита. He turned back and then they were serving Pundarik Vidyanidhi according to how he deserved it, according to how his spiritual elevation deserves. И тогда они вернулись к нему обратно и уже служили ему, как он того заслуживал с духовной точки зрения. There are several explanations how Chaitanya Mahaprabhu left this planet. И есть несколько описаний, как Чайтанья Махапрабху ушел с этой планеты. Especially when you go to Jagannath Puri or to Vrindavan, there you have even few more versions of that. Особенно, когда вы едете в Джаганнатхапури или во Вриндаван, у них там еще больше версий. And one of the most mentioned versions is actually that Chaitanya Mahaprabhu jumped into the body of Tota Gopinath deities who were worshipped by Gadadhar Pandit. И одна из самых известных версий это то, что Чайтанья Махапрабху он вошел в тело Тота Гопинатхи, которому поклонялся Гададхар Пандит. And that he never left. И никуда не вышел. Most of you know there is even crack on the deity's hip. И большинство из вас также знает, что есть такая маленькая трещинка на коленке Господа. And also I heard an interesting story that actually the Chaitanya Mahaprabhu's saffron cloth that stayed on the place where he entered the deities and it's below the ground there. И также говорится, что одежда Чайтаньи Махапрабху, она осталась, когда он вошел в тело Тота Гопинатхи, она находится под божеством. But the very beautiful thing about that is that
Gadadhar Pandit, he got order from Chaitanya Mahaprabhu to stay in that forest behind Tota Gopinath temple and never leave. И интересно, что Гададхар получил наставление Чайтаньи Махапрабху, что тот должен жить в этом месте, где находится Tota Gopinath, и никогда не уходить оттуда. So basically he was staying in that small forest. Behind that time it was much bigger forest than today. And he was giving class every day. И там был лесочек такой, намного больше, чем сегодня, за храмом Tota Gopinath, и он жил там и давал каждый день лекции. And he was worshipping Tota Gopinath. И поклонялся Tota Gopinath. And later his helpers also, associate students, they start worshipping Tota Gopinath. И позже тоже его помощники, ученики, они стали служить Tota Gopinath. But his whole life changed after Chaitanya Mahaprabhu left. Но вся его жизнь, вот такой уклад жизни изменился после того, как ушел Чайтанья Махапрабху. And their explanation that Gadadhar Pandit, he started losing his voice, he started losing his consciousness regularly. Описывается, что как только Господь Чайтанья ушел, Гададхар Пандит, он стал терять свой голос. What else? His consciousness, he was sometimes he was fainting сознание, падал в обморок. Just by thinking that Chaitanya is not around anymore. Просто когда он вспоминал, что Господа Чайтаньи больше нету рядом. Basically, Chaitanya Mahaprabhu was few years without Gadadhar, but Gadadhar was never without Chaitanya. И на самом деле Чайтанья Махапрабху несколько лет провел без Гададхара, но Гададхар никогда не был без Господа Чайтаньи. And we are very fortunate that we have the Gadadhar present in our temple, that we have a deity of Gadadhar Pandit. Мы очень удачливы, что у нас здесь присутствует Гададхар Пандит в Панчтатве. And we can always offer prayers and obeisances. И мы всегда можем пойти помолиться ему и поклониться. And the point is that Gadadhar is basically the best connection to come close to the heart of Chaitanya Mahaprabhu. И смысл в том, что Гададхар — это самое лучшее связующее звено с сердцем Чайтаньи Махапрабху. Because he is not different than Srimati Radharani. Потому что он не отличен от Шримати Радхарани. And some Vaishnavas are saying that the best way to praise and worship Srimati Radharani is actually to praise and worship Lord Gadadhar. И некоторые вайшнавы говорят, что For our самый sampradaya. лучший способ, как мы можем поклоняться и прославлять Чайтанью Махапрабху, это поклоняться и прославлять Гададхару. Gadadhar Pandit ki Jai. Jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Srimati Radharani ki Jai, Gaura Pramanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. We went way past 9 o'clock, so I'm sorry. Мы немного запоздали. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое.